We are going to discuss, as I said, an important topic, which is the importance of health information management. The aim is to bring different perspectives from a variety of different skill sets today. You can kind of give introductions as to who you are and just a bit about yourself. We're going to go the old-fashioned way. Thank you very much. My name is Ahmed Ismail Shadr. I am from the Ministry of Health in Baghdad. I am assistant for the General Director of Planning in the Ministry. Previously, I am the manager of quality control of drug in Iraq. Actually, the importance of our subject is very important, and we have some idea about that. We will discuss it with you. Thank you very much. Thank you for coming. Welcome to Erbil. Thank you. Dr. Rebin Zikani, if you can give an introduction. Hello. Hello, everyone. My name is Rebin Mahmoud Ahmed. Dr. Amir Bibani. Hello, everyone. My name is Amr Bibani. I'm a family doctor with MBA. I'm in charge of health system activity at WHO country office in Iraq. Thank you. Mr. Hiwa Kakiwa, thank you. Hello. Good afternoon, everyone. My name is Hiwa Afandi. I'm head of Department of Information Technology. Hello, everyone. My name is Harbi Asad Kato, head of IT, Ministry of Health. Thank you very much for those introductions. If I can ask Dr. Rebin Zikani to kindly come up to stage to present. We'll have a presentation and then we'll take it from there and Q&A and go into panel discussions. Thank you. Thank you. Please, can you please, my seminar? Can we go into the presentations, please? No. Okay. Good afternoon. Today, I will introduce to you to the basics of health information system very shortly and briefly. Okay, so first of all, I will go to the very famous pathway of data collection and process into the wisdom, knowledge, and information. So when we have data, is the very first step that we call raw data. So how are we going to process that data? How are we going to use that data to get to the level of information and knowledge? So second stage, the data, after we organize the data, it will be information. So it can be understandable. And the third level of data, it is knowledge. So it's a more advanced level of understanding the trends of the collected data. And the last level is the wisdom. Is the wisdom and mindset that we use data for our decision making, for evidence-based medicine and evidence-based management in healthcare. So that mindset, that wisdom that we use objective data for our decision is the last step of processing raw data to information, to knowledge, and then finally to wisdom. So the second diagram I would like to talk about is the process of exchanging of data exchange. So how we can exchange data between two entry points. How we can categorize that exchange. The very first level is non-electronic data. So we used to, from the beginning of developing healthcare systems, it was
manual data, manual entry of data. So that's obviously non-electronic method. The second level is machine transportable data. So we can transport between two entries of data through very easy ways, just like photos we use in social media or Viber, Instagram, WhatsApp. We exchange the data, but that's the very basic step of exchanging of data. So the more advanced exchanging of data, it goes to the third level, machine organizable. So when you, in the second step, we don't have, the machine doesn't understand what's in the picture. The machine doesn't get it, and it cannot be analyzed further. But in the third level, when you have databases, especially the databases, the machine can analyze it further to get to the trends, information, and knowledge. So, but the last step is the most critical step, and it is what's available right now in healthcare information system. It goes to healthcare informatics, algorithms, and artificial intelligence. So just like how we collect data from electronic health records, from interactive dashboards. So those big data can be collected and analyzed. If we integrate these two diagrams into one diagram, so just like I talked first about the levels of information, of collecting data, non-electronic data, it is just raw data. It cannot be automatically go to the second and third level. And machine transportable data, it gets automatically, without human interference, it gets to the level of information and beyond. Machine organizable data, just like the documents, the databases, it goes automatically, very easy to the level of knowledge. And finally, machine readable or interpretable data, it's automatic from entry point to the last step. It will be analyzed, calculated, and it go to the level of the knowledge and even wisdom to show you the trends, facts, evidence by itself without interference of human being. So that's a very easy and crucial step for the artificial intelligence, algorithms, and healthcare informatics. We mainly use health information system and technology in two main categories: for evidence-based medicine, evidence-based management. For healthcare management on one side, and on the other side for evidence-based medicine, which means clinical side of the healthcare. In the clinical side, we collect data to get us the trends, evidence, facts, even to predict the disease and the outcome, prognosis, and progress of the disease. And on the other side, we use data for efficiency for operations, for management actions, just like service delivery, efficiency, quality, and overall for operations. We have a range of other uses that can be divided between the two sides, which we can call it computerized physician order entry, clinical decision support system, mobile health, automatization of the processes, picture archiving, communication system, and finally telemedicine. So they are for both sides, even for clinical side and also for the management side. We have a very well-known triangle in healthcare we call the iron triangle. It's divided into access, cost, and quality, and unarguably, using of healthcare information system and technology can help all the pillars of this triangle by increasing the access, decreasing the cost, and increasing the quality of healthcare services. In
in 2021, WHO has developed a guideline or an initiative for standardization of collecting data, especially for developing countries. Right now, in every country, the healthcare technology is a field that has a lot of focus on it, and they are investing in this field. So when you come to the developing country, you can see that there are a lot of gaps in standardization, unifying of the data. WHO recognized that gap, has developed a guideline how we can get used to the standardization at the beginning of the developing of our laws and regulations. So we call SMART guidelines that should be standard-based, machine-readable and interpretable, so that's the final level of exchange of data, adaptive to our needs, requirement-based, and testable. Coming back to the saying that says what cannot be measured cannot be solved. So I totally believe in that saying. Just like in medicine, without diagnosis, we cannot get to effective management and treatment without using data to detect the gaps objectively. I think we cannot solve our problems objectively and effectively. And using health information system is the very efficient and by far the best way to measure our gaps and even our improvements. Thank you. Thank you very much for that insightful and informative presentation. I think one of the principles of good healthcare data is, how good is your data? So maybe, one of the buzzwords which will be exciting and we'll discuss as the time goes on is artificial intelligence. But before we get to the core of the debate, let's just explore what it means to have good data. Who would like to go first from the panelists, and how do you ensure good quality data? Anybody? Yeah. I will go. Yes. Yes. Yeah. Yes, please. Dr. Bebani. Yeah. I have read the objectives of this panel, and really to go into discussing this, debating this, and where we can start, and what your question is bringing it on. I just want to start with one word. This is one sentence. We can only improve our understanding for disease progression in our community or in our country, in Kurdistan region or in Iraq, and also the sector that they are affected by this disease, and how can we intervene? How can we prepare our plans and intervention and cost effective is by, in a sustainable way, is to have a good health information system in the country that records records all the vital statistics and civil registration data you have to plan properly. So, this comes to the first important point of importance of death certificate and how to register cause of death. I link it to the recent COVID-19 have shown us how important is to really invest in data. So that's the start. Data, Dr. Rabin highlighted very clearly. It's used for clinical, as evidence-based, for decision-making in clinical and in management. We as a WHO, we focus on both aspects, but really in low-income countries and middle-income countries, evidence-based for decision-making is priority. Over to you. Anything else? Absolutely no. I think that's a good start. Would you like to add to that? Yes, actually, it is very important the quality of information that we have to collect it.
from the workers. The workers should be well trained, and the software that accept the data should be specified and have a certain input that give the information, the exact information that we want to be feeding to the health information system. This will collect the data will be analyzed, and this analysis will be give an idea for researchers and a good evidence base for the decision maker to make the right decision in providing health care. Actually, I heard about good manufacturing practice for pharmaceuticals. I heard about good laboratory practice for laboratory analysis, but I didn't hear about good for health information management practice. Actually, let's put in our record today that we need the guideline for that practice, and I think the WHO can support us and can prepare that guideline, because it is a very important guideline and can be worked by all developing countries, and this will be very beneficial to unilateral the management information, health information system in whole country, and can provide a good service, health service to this country. Mm-hmm. So based on that, I want to touch more on the standardization and then on the encryption of the data and how you decode that, from a government level. Dr. Zekani, if you can just talk a bit more about standardization of data, why it's so important, and how do we maintain that throughout the region, with Kurdistan and Iraq, wider Kurdistan. And then if maybe from that we can then move on to Kak Hiwa and Kak Harbi to talk about the encryption element and what information you think it's important from a government level. So at this point, we've seen it from the academic, the clinical, and then we jump to government level. Is that okay? Yeah, if I may, I will speak in Kurdish. Okay. برای من بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیای زانیاری تەندروستی گرنگترین خاڵ دەبێت لە تێگەیشتن لە بەکارهێنانەکەی دەست پێ بکات. ئەو بیرۆکەی یان ئەو تێگەیشتنەی پێمانوابی بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیای زانیاری تەندروستی بەس ئەوەیە بە واتساپ و ڤایبەر ڕسمی دایتا لە یەکتری بنێرین، ئەوە ئاستێکی زۆر سەرەتاییە. ئەوە جیهازەکان لی تێناگەن، ئێمە دەبێ مانایان بدەینێ. ئەوە ئەبێ زۆر دەمێک بێ ئەو هەنگاوەمان ڕەتدا بێ. بۆیە دەبێت تێبگەین مەبەستمان چییە لە داتای زیرەک، چۆن داتابیس دروست دەکەین، داتابیسی خاوێن، داتابیسی بە ستاندەرد. لە ئێستاوە چۆن هەوڵ بدەین بیرۆکەی ستاندەرد بخەینە کۆلێکشنی دەیتا، وەرگرتنی دەیتا بە ستاندەرد بێ، نەوەک دواتر لە کوردستان ئەگەر لە ئێستاوە باسی ستاندەرد نەکرێ، ڕەنگە دوای چەند ساڵێک لە کوردستان هەر نەخۆشخانە و هەردام و دەستگایەک ستاندەری خۆی بەکاربینی، دوایی ڕێکخستنی ئەو هەموو سیستەمە تەندروستیانە، ئەو هەموو سیستەمانەی زانیاری تەندروستی زۆر ئاستەمە لە هەموو دام و دەستگایەک کە بە خۆیان دایان ناوە دواتر یەکیان بخەی. ئێمە ئێستا کە لە سەرەتاین دەبێت لە ئێستاوە بیلەوە بکەینەوە چۆن بە یاسا ڕێنمایی پەیڕە و ئالیەتی دانانی ستاندەرەکە ئەگەر کاتیشی پێ بچی، بەڵام لە بیدایەتێکی تەندروستەوە دەست پێ بکەین بۆی یونیفیکیشن ئەند ستاندەرایزیشن، هەر وەک WHO ئەو ساڵ ئەو گایدلاینی دایناوە، ئەمەش بتوانین لە ئێستاوە دەستی پێ بکەین. با پێمان وانە بێ بەکارهێنانی و سوودوەرگرتن لە تەکنۆلۆژیا تەنیا ئەو کۆمپیوتەرانن کە لە دام و دەستگایەکان دانراون نووسراوی پێ نووسرێ یاخۆت جەدوەلی پێ دەکرێ. دەبێمە بینە سەر بەکارهێنانی ئەکسڵ و ئەکسس و دروستکردنی داتابیس و ئینتەراکتیڤ داشبۆرد. بۆ نمونە لە کاتی کۆلێکتنیان کۆکردنەوەی داتایەکانی کۆڕۆنا، ئەوەی ڕەنگە زۆربەی کۆکردنەوەی داتایەکان لە ڕێگەی واتساپ و ڤایبەر و ئەو ڕێگایانە بێ ڕسمی دەیتا گیراوە بۆ شوێنێک ئەوها زانیاری کۆکراوەتەوە کە ئەمە باری حکومەت قورسەکە بۆ بە بیدایەت بە میکانیزمێکی بە پلاتفۆرمێکی ئینتەراکتیڤ لە هەموو ئێند پۆینتەکان لە هەموو نەخۆشخانەکان بە یەک بەرنامە داخیلەکە لە کۆتاییدا بەخۆی ئەنەلایزکە، بەخۆی ترێندەکانت پیشاندا، بەبێ ئەوەی لە ناوەند کەس هەبێت، بەبێ ئەوەی ئێرەری تێدا بێت، بۆی ڕیلایەبلتر بێت، پریسایزتر بێت،
ئەوەی کە بەدەستخۆشیشەوە ئەوەی لە تۆمارکردنی کوتانی کۆڕۆنا ئەمە شتێکی باشتر بوو، زۆر هەنگاوێکی باشتر بوو بەدەستخۆشیەوە. ئەوە نمونەیەکی جوان بوو، بەڵام لە کۆکردنەوەی داتای کۆڕۆنا ڕەنگە دەتوانرا زۆر بە جوانتر ئیستیفادە لێ بکری لە تەکنۆلۆژیای زانیاری. و شتێکی تریشێ بیرمان نەچێت، ئەبێ کەلتوری بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیای زانیاری لە کوردستان دەوڵەمەند بکەین. ئێمە پزیشکمان هەیە، پسپۆرە تا ئێستا ئاشنا نییە، یان زانیاری زۆر سەرەتایی هەیە، تەنیا ئیمێل دەتوانی بەکاربێنێت. ئەمە ئەبێ ئەو کەلتورەش هام بدەین کەی چۆ خستە ناو دام و دەستگاکان بە مەجبوری دکتۆرەکەش خۆی ڕادێنێ. زۆر بواری تری تەکنۆلۆژیا هەیە کە لە کوردستان هەربی لێ نەکراوەتەوە. با لەو قۆناغە دووبارەیەکەمەوە تەنیا زانیاری گواستنەوە بە واتسەپ و ڤایبەر، ئەوە شتێکی زۆر سادەیە، بەوەندە وەری نەگرین. دنیایەکی بزانین دنیای دەرەوە خەریکی چیە لە بەکارهێنانی ئارتیفیشەڵ ئینتەلیجنس کە تەفرەیەکی تری پێشکەوتنە لە جیهاندا. ئەوجە لە بواری تەندروستیش هەم لە بواری کلینیچەکەی هەم لە بواری ئیدارەدان. ئێمە ڕەنگە لە بواری کلینیچەکەی ئەگەر لە کوردستان ئەگەر بەکاریشی نێنین، ڕەنگە بتوانین ئەو بوارە کلینیچە وڵاتانی پێشکەوتوو بەکاربێنین، هەمان دەیتای ئەوان بەکاربێنین کە زۆر نزیکە بێ لە دەیتای ئێرێ. بەڵام لە بواری کاجێڕی کەس نایە و ناتوانین سوود لە هیچ وڵاتێکی تر بینین. ئەبێ بۆ ئێرە، بۆ قەوانین و یاسای، بۆ ڕێنمایی ئێرە، بۆ کەلتوری ئێرە، بۆ دام و دەستگای ئێرە دروست بکرێ و بدروێ بەبەر دام و دەستگا تەندروستیەکانی کوردستان. بۆیە ئەکرێ زیاتر بە لایەنی کارگێڕی بدەین، بە لایەنی ریپۆرتینگ و دۆکومنتیشن بدەین کە سوودێکی یەکجار زۆر دەتوانین لەم بوارە وەربگرین. Thank you very much, Doctor. One of the things that came out of that was screening tools, which we will expand on, based on good quality data, as what cannot be measured cannot be solved. But before we do that, if Kakiwa wants to expand on maybe the encryption and what level of data is important and your perceptions. Thank you so much. Let me allow me to start by expressing how shocked I am that all these highly qualified and educated people and all distinguished audience, that we all are discussing symptoms and data at a low level, a system there. I'm shocked that, forget about digital systems. Why don't we have a national health strategy? Where is that? Is it formulated? It is not. And then, when we talk about good data is a product of a system. A system itself is a product of what? Of a strategy that you are following, a blueprint, roadmaps, and so on. So, without wasting the valuable time of the audience talking about a system there, a data there, an interconnection there, it's about a national digital health strategy. Mm-hmm. We need to agree on that at a high level. So if you look at the global strategy on digital health, they have 4 strategic objectives. It's for 2020 to 2025. So first, maybe the first objective is not really related to Kurdistan because we are not a developed country, but they talk about how the knowledge can be transferred to the least developed countries and how to help collaborate and share this data. The second objective is helping the least developed countries, such as Kurdistan, to have a national health strategy. And the second is to have a governing model around it, so that security, privacy, integrity, safety of the data is granted, and we have interoperability in place in terms of data governance. And you need a strategy for national health, because that will result in having a proper strategy with the important components such as investment, leadership. The strategy is actually out there. So we talk about interoperability, integration, services, and so on. So I was really expecting that, forget about digital, that there is a national health in place. It is not. So the first thing that we should do is to make sure that, and that's, when I spoke with Dr. Aras, I told him I will be criticizing you for one point. And it's the title of this panel. We need a panel to energize the government, to push the government
to create the required environment for all these health professionals to participate in drafting a national health system strategy. And then we can talk about system. Yes, the private sector, for example, helped us to create a vaccine app for coronavirus, we could utilize data to create a dashboard to say how coronavirus has spread in Kurdistan region. But these are tiny, tiny things. We have in private sector a system here, a system there, a hospital here, a hospital there, a pharmacy there. They have local systems, but there is no data sharing between them. And why? Because this is, again, part of a broader strategy of digital transformation strategy. Kurdistan needs a population information system. We need digital identity for every citizen living here in order for you to be able to connect these data sets, in order to be able to create a medical record so that a person going to a hospital in Zaho can actually, his medical records can be reviewed by another doctor in Suleimania, for example. And these are the things we should be addressing, and not how we develop a system here and a system there. And I completely agree with Dr. Rabin on the characteristics of a system, like artificial intelligence, how it could be used to enhance our health sector, how what the raw data and information and the machine-readable information are. But before that, we need to draft this strategy and to have a inclusive plan in order for all of us to know how to move forward and how these stakeholders actually to contribute to a health system in which patient is at the center. So we talk about person-centric, patient-centric information systems. I'm sorry, I think... I absolutely agree that absolutely, I mean, you're right, it should be at national level and it should be a national strategy, and we need to think outside the box. The question I would pose to you is, what's stopping us from doing that? And are we collecting the right level of data at, say, population level? Is the system currently adequate? Is it fit for purpose? Because, there are some family physician practices that may have their own private information systems to collect patient data. But what is a barrier for the region to develop a national strategy? Is it a lack of understanding of a national IT infrastructure? Is it investment? Or is it generally, it's just a new phenomena for the region? And how can we put in a national strategy? How can members of the audience and ourselves as panelists feed into that? Because one can argue, perhaps, maybe Dr. Rebin will argue, but we don't have perhaps a system first. How can we do a strategy? But likewise, I agree with you. How can you have a system with that? So they kind of work in parallel with one another. That's my question to you, and then I'm sure members of the panel might want to comment. Reforming the health sector is not separated from digital transformation of the country as a whole. The difficulties facing having a unified health information management system partly goes back to the lack of population information system. And that's why it is absolutely the right way to start. We cannot stop development of these localized systems using different identifier for people until we get there. But it is definitely important that we create the urge, and it could be created by you, Dr. Ribben, and other distinguished audience here. You can create the urge at the highest level. Maybe you should pressure the Council of Ministers to listen to you, and we will be supporting to you. At that level, we have to create the urge that there is a missing strategy. That strategy will bring us to the table, and then we will see what is missing. One of them would be, for example, population information system. The second, the infrastructure for it to support it. Investment, the governance. All this will be a result of that discussions and that strategy, and then we will see how much money we have, how many resources are at our disposal, and how we should move forward, because we should move based on priorities. We cannot do everything at once, but we can prioritize and we can implement. What makes me really happy is that as human resources, we have very, very capable people, but we are failing at a higher level, at governance level, and how to put these things together. So one of the things that cannot be measured, cannot be solved, I think we would agree, is probably strategy, system.
Kak Haribi, how would you take Kak Yua's comments as the head of department in the Ministry of Health? If you just give us some insight into the data you collect, the systems you have in place, and do you agree or disagree? And it will be just useful for us to understand your position. من هارم لقى قصكاني كاكيوا وأروى دكتور ربين باسي أوي كرد باسي كورونا كرد داتا كان كشون خردك ريتوا هما يست سيستميك مان هي لوزارة التندرستي كتايبة بتيستي كورونا أو حالاتياني كتيست دكان بشيوي كي أونلاين بوين دقريتوا لهم بنكو سنتركاني كتيستي كورونا تدقري وشان فورميكش أواني كسفر دكان فورميكا باركودي بيويا هروها أو حالاتياني كبونا خوشي بكاردينن يعني أواني بو إجازة أو سيستمان هي وبركاري استا إيش دكاتن لفروق خانو دروازه كانش بکاردید اگر بین سر سیستمی کوردواک یان او سیستمی که استا بکاردید بورگرتینی واکسین پیدانی واکسین که شتێکی نوێ بەنسبەت هەرێمی کوردستان یەکەم جارە واکسین بدرێت بە شێوەیەکی سیستەماتیک و خۆشبەختانە سەرکەوتوونە و بە شێوەیەکی باش بەڕێوە دەچێتن تا ئێستا زیاتر لە ملیۆنێک هاوڵاتی خۆی تۆمار کردیە خۆی ڕجستەر کردیە هەروەها ئەو هاوڵاتیانەی کە سەردانیش دەکەن کە دەیانوی خۆیان تۆمارکەن کەمتر لە 30 چرکە خۆیان تۆمار دەکەن دوای ئەوە نامەیەکیان بۆ دەگەڕێتەوە کە شوێن و کاتی دیاریکراوە بۆی سەردانی بکاتن ڤاکسین وەرگریتن بەدەستخۆشیەوە بۆ کۆمپانیای کە دروستی کردیە زایت ئەوە ئێستا کارتی ڤاکسین بەردەستە هەروەها بە هەمان شێوە بەڵام ئێمە مشکلەی بادەست لەسەر خەلەکان دانین ئێمە سیستەممان هەیە و سیستەمی زۆر باشیشمان هەیە و لە داهاتوش بە تەمانی سیستەمی باشتر دروستکەین بەڵام مشکلە لە بەکارهێنانە خەڵکەکەی ئێمە سیستەم بەکار ناینیدن دەبیتن ئێمە ئەوەیە بگۆڕین کە تاکە ئێمە لە 2020 یعنی خەڵکی تێبگەنی سیستەم شتێکی باشە داتایەکان بە شێوەیەکی زۆر ئاسان بەردەستمان دەبیتن ئێمە لەو سیستەمی کوردڤاکە سیستەم ئێستا ئێمە دەزانین بەداقا دەزانین چەند خەڵک خۆی تۆمار کردیە چەند خەڵک کوترایە چەند خەڵک جورعی یەکەمی لێدرایە چەند خەڵک جورعی دووەمی لێدرایە چەند ڤاکسینمان هەیە لە هەر بنکێک لە هەر سەرتەنێک لەسەر پارێزگایەکان بەوە شتێکی باشە و چەند سیستەمێکی دیشمان هەیە ئێمە ئێستا سیستەمی ئاپێکمان هەیە بە ناوی KMOH ئەو KMOH لە داهاتوو وا دەکەین هەر ئەو فەرمانبەرانەی کە لە وەزارەتی تەندروستینە ئەو ئەپە تایبەتە بۆ خۆیان ئەگەر ئیجازە بکاتن یان هەر معلوماتێک ڕاستەوخۆ دەڕواتەوە ناو ئیسبارەی خۆی و ئێستا گەر باسی کوالیتی کۆنتڕۆلیش بکەین کوالیتی کۆنتڕۆل سیستەمە و لە 2017ەوە سیستەمەکە بەرکارە و لە داهاتوش بە تەماینە هەموو بنکە و مەراکزەکان هەروە هەموو دەرمانخانە و کۆگاکان ڕاستەوخۆ ببەستینەوە بە کوالیتی کۆنتڕۆل یعنی ئەگەر هاوڵاتی سەردانی دەرمانخانەیەک بکاتن بارکۆدێک لێداتن دەزانیت ئایا ئەو دەرمانە بە قاچاق هاتووە بە شێوازی ڕسمی داخل بووە لە بەرنامەشە دەوای هەرچی خواردن و خواردنەوەیەک هەیە بگرێتە سیستەم هاوشێوەی دەرمان کە بە هیچ شێوەیەک هیچ خواردن و خواردنەوەیەک داخل نەبیتن ئەگەر بۆ سیستەمەدا تێپەڕ نەبیتن ئەوەش لە بەرنامەی لە داهاتوویەکی نزیک ئینشەڵا دوای وەرگرتنی ڕەزامەندی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران دەستەواری جێبەجێکردن هەروەها لە بەرنامەمانە سیستەمێک دروستکەین تایبەت بە نەخۆش یعنی ئێستا نەخۆش هەیە احتمال لە ڕۆژێکدا 3 جار سەردانی 3 دکتۆری جیاواز بکاتن هەر دکتۆرێک و بە کەیفی خۆی عیلاجی دەداتی بە پێی ئایدیای خۆی فێمە بە تەمانە سیستەمێک دروستکەین هەر نەخۆشێک سەردانی هەر دکتۆرێکی کرد کە ئایدیەکەی بۆ دروست دەکرێتن پێی دەدرێتن ئایدیەکە نەخۆشەکە ناوە و ناونیشانە چ دەرمانێک وەردەگری بە چه حەساسی هەیە فەوە هەموو تۆمار دەگرێتن سەردانی ئەگەر بنمونە ئەگەر لە هەولێر سەردان بکات و بڕواتە دۆک یان بڕواتە سلێمانی هەمان ئایدێ هەیە ئەو دکتۆرەوێ دەبینیتن لە چ بڕوارێک سەردانی دکتۆری چگریە چی بۆ کرایە چی وەرگرتیە ئەوانە هەموو لە بەرنامە بەڵام مشکلەی هەرە گەورە لە بەکارهێنانە لای ئێمە Thank you so much. I'm being alerted that we need to go into question time shortly. I just want to pick an important point before we go to question time that Kak Haribi just focused on, which is how we can benefit the data we've currently got in the system, of course in line with a national strategy, which kind of goes into artificial intelligence, which is the interesting element once we have a strategy in place, and things like a disease register. So with data, when you've got a data
system. You can build a system in a system and, have like disease prevention registers where you can screen, you put the parameters in for somebody, preventive healthcare basically, if somebody's pre-diabetic, you recognize them, you treat them before they become a burden on the healthcare system. And I think that's what the panel have kind of briefly touched on. Let's go to Q&A and see what you feel and put your questions towards our distinguished panelists. Does anybody have any questions? Yeah. Yes. Oh, sorry, I was meant to call out name, but you can ask your question, sorry. Yeah, just if you can answer his question, then I'll read the list of people, sorry. Sorry. Thank you all the panelists for those interesting topics you've touched. Regarding the strategic policy for health, first and before everything, it needs a serious political will. Without it, nothing can be done. I think Kakiwa pointed out for this matter very clearly. So how you are going to create this political will? It is out of the hand of this meeting. Perhaps this meeting can present a best draft and send the message out to the Council of Ministers how urgent this matter is. That's number one. Number two, I think Mr. Harbi said they have a system that they can trace any drug or any food, whether legally entered or imported or illegally. Could you tell me, or could you just put some light on the traceability system you have, please? ئەوەی کەوتت ئەگەر هەر خۆراکێک یا هەر دەرمانێک هاتبێتە ناوە ئێمە ئەزانین یعنی ئەو سۆراخکردنە ئەو دۆزینەوەیە چۆنەکەن ئێستا کوالیتی کۆنتڕۆل ئێستاوە بەردەستە لە کوالیتی کۆنتڕۆل هەر دەرمانێک بێتن طبيعي بس سيستم دا دروات درمان هموتان ئاگادارن بەڵام قاچاق ئەگەر هەبیتن ئەو مۆزوعێکی دیە ستیکەر ما هەیە ئەوە ستیکەری پێوە نەویتن ئەوە قاچاق حساب دەکرێتن کە بە سیستەم نەهاتیە هەروەها خۆراک و خواردن و خواردنەوە هێشتا لە بەرنامەیە موافقە وەرنەگیراوە بڵێن ئەوە بەڵام لە داهاتوو بەڵێ وەکو دەرمانی لێ دێتن ئێمە چۆن سۆراقی بکەین سۆراق لە ڕێی لژنەکانەوە سۆراق دەگرێتن و باجنەمبەری هەیە هەموو شتێک کە داخل دەبی باجنەمبەری هەیە کە داخل دەبیتن بۆ دەزانین ئێمە. Thank you so much. If I may add to that. سەبارەت بە قسەکانی بەڕێزت لەسەرەوەی کە political will پێویستە و ناتوانین بەبێ ئەوان هیچ بکەین بەڵام لێرە بەشێکی گرنگی هەیە کە ئێمە چۆن بیرۆکەکانی خۆمان لۆبی لۆ دەکەین و دەیفرۆشین چۆن دەتوانین مارکێتینگ لۆ بیرۆکەکانی خۆمان بکەین چۆن دەتوانین وایان لێ بکەین قەنەعەتیان پێبین ئەمە دەکەوێتە سەر بڕیار بەدەستان و پسپۆڕانی بواری سیستەمی تەندروستی و بواری ئەوی ناو لایەنی حکوومەت و دەرەوەی حکوومەتیش بە هەمووان پێکەوە چۆن بتوانین قەنەعەتیان پێ بکەین بەڵام ئەمە ئەبێ سەرەتا بە خۆمان قەنەعەتمان هەبێ کە بڕیاردان لە دنیای ئێستادا بڕیاردان بڕیاری مەزاجی نییە تۆ کەسێک بڕیاری کەسی بێ من ئەوم پێ باشترە لەم بڕیارە بۆ ئەوە باشترە بۆیە ئەبێ خۆمان سەرەتا باوەڕمان بۆ بێ evidence based دواتر بین دوایش کە خەڵک قەنەعەتی پێ نییە لێرە ئیدارەدانی باش لەوێت چۆن وا لە پسپۆڕەکان دەکەی وا لە کارمەندەکان دەکەی وا لە خەڵکەکەی consumer empowerment چۆن وایە لێکی بەکاربێنن لێرە ئیدارەیەکی باشی پێویستە دەبێ قەنەعەت بە خەڵکەکەش بکەی بە political williش بکەی کەواتە ئەرکە گەورەکە لەسەر هەمومانەوە پسپۆڕانی تەندروستی. I will quickly because it's very important what he mentioned. The guiding principle of the WHO strategy is when they start with it, they say it requires a decision and commitment by the member states to do so. Absolutely on point. And I suggest Dr. Aras and the organizers of this event, if I had your attention, it will be excellent if this summit comes up with a set of recommendations for the government. And you can make a national digital health strategy a priority that you could, I will make sure that it reaches the highest level, and then we can start from there. Because a country like Kurdistan can never work from bottom up. We are not an advanced country. Things should be top down, from leadership. We have to incept the idea. We have to make them aware of the idea, and that's how it works.
Thank you Please. so much. I'm getting signals to stop. Yeah, stop. Okay, I think we've gone over our time. Can I give them 10 seconds to wrap up, or no? We're fully stopping. That's okay. Thank you so much. I've been told this session's over. Thank you so much for joining us today. Maybe we can expand on this in the coffee breaks. Thank you for being here today. Okay, thank you. Do you want to ask a question? دەستان خۆش بێ زۆر سپاس من دکتۆر تایر هەورامیم لە حەقیقەتە ئەوەی ئەو باسان کرد هەبووی ڕاستە بەڵام من یەک پرسیارەکەم ئێستا گەر بڕۆی 100 کەیشی بێنی لە کوردستانە 100 کەیشی لە هەر خەستخانەیەک لە 180 پڕ نەکراونەتەوە بە دەستیش پڕ نەکراونەتەوە ICD تێنیش بە هیچ شێوەیەک وجودی نییە لە کوردستانە for data collection یعنی ئێمە کە نەتوانین دۆکیومنتیشنی هەموو ئیشەکانی ڕۆژانە بکەین بەدەستیش نەتوانین بینوسین کارمەندەکانمان هیچیان لە ئینتەرنێت و لە ئینترانێت نەزانن لە داتا ئێنتری نەزانن ئەم حەزەرەی ئێوە یعنی هەر ئێستا لێکزەری زۆر سپاس Source. They're telling us that we need. Okay. جاي من كاكي جاي Yeah. جاي Thank you. پرسیارە یان Okay. Thank you. Thank you very much. بەڵێ ببوورە من دکتۆر سەباحم بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سلێمانی ببوورە کاتەکەش تاخیرە بەڵام پێم خۆشە یەکەم ئێمە باسی ئەو عەرقەلانەیە ئەو چەلەنجانە بکەین کە ئێمە وەکو لایانی تەنفیزی هەمانە لە جێبەجێکردنی ئەم هێڵس ئینفۆرمێشن سیستەمە یان هۆسپیتال ئینفۆرمێشن سیستەمە ئەوەیە کە یەکەم ئەو هیومەن ڕیسۆرسەی کە کاک دکتۆر تایر باسی کرد ئێمە عەرقەلەی زۆر گەورەمانەیە ئەگەر تۆ بزانی ئێمە مۆزەفەکانمان ئەوە چەند ساڵێکە خەڵکمان بۆ دانەمەزراوە ئەو کەسانەی کە هەمانە لە ساڵەکانی هێشتایە تەخەڕوجیان کردووە ناتوانن زۆر بە باشی ئەم سیستەمە بەکاربێن ئەمە یەکێکە لە عەرقەلە گەورەکانمان ئەگەر بمانەوێ سیستەمی ئەلکترۆنی بەکاربێن لە نەخۆشخانەکان پێویستمان بە سەرچاوەیەکی مرۆیی زۆر هەیە و دەبێت حکومەتی هەرێم بیلەوە بکاتەوە کە بۆمان دامەزرێن یەکێک لە کێشەکانی کەمان ئەو لۆدەیە کە لەسەرمانە ئێمە یعنی پزیشکێکی هەناوی ڕۆژانە کە لە کلینیکێکدا نیشێ بەیانیان زیاتر لە 70 نەخۆش 60 نەخۆشە بینێ چۆن نەتوانێت داتا ئێنتری بۆم 70 نەخۆشە بکە لەبەرەوە یعنی سیستەمەکە شتێکی کۆمپلێکسە پێویستەکە هەموو شتەکان پێکەوە بگۆڕێەوە لەسەر مەسەلەی استراتیژیش یعنی ئەو سامپڵانەی کە کاک حەربی باسیەکە یعنی بۆ ئەوەی کە خەڵک گومان نەکا لە تەندروستی پێویستەکە دەست بۆ ئەو شتانە بەرن کە گومانی لێ ناکرێ مەسەلەن جەنابەت باسی دەرمانەکەی باسی خواردنەکەی یعنی من هەستەکەم ئەمە من نا خەڵک هەستەکە کە ئەمە لەوە چێت غەڕەزێک لە پشتیەوە بێت تۆ بۆی ئەماکەی بەداتا بۆ نایە کرۆنیک دیزیز بکەی بەداتا بۆی بزانی چیت پێویستە مانگانە دەرمان بکڕی بۆ نایە ئەو شتانەی تر کە ضرورە لە سیستەمی تەندروستی ئەوانە بکەی بەداتا کارتی ڤاکسین بەسەر سەر و بەسەر چاو بەڵام کۆمپانیاکە پارەمان لێ وەرەگرێت لە نەخۆشەکانی وەرەگرێت دەیان پرۆژە هەیە بۆیە پێویستەکە یعنی استراتیژی بە تەکنۆلۆژیکردن لەو شتانەوە دەست پێ بکا کە زۆر گرنگە بۆ ئێمە وەکو سیستەمەکە و بۆ نەخۆش نەک بۆ جیهەتی تر زۆر سپاس. Thank you so much. I'm told that we've got 2 more sessions in 30 minutes. That's the reason they want us to stop. Maybe we can discuss and answer the question in the coffee section. Is that okay? I'm getting red eye signals that we need to stop. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.